স্টেক কী করে বানাতে হয় সেটাই যে আমি বানাচ্ছি। এটা বানিয়ে আমি দেখাবো, আপনারা ভালোবাসেও ট্রাই করতে পারেন কিংবা কোনো রেস্টুরেন্টে ট্রাই করতে পারেন যারা এই লাইনে আছে, যারা এই লাইনে কী যেন কাজ করছে। ওকে, তো আমি বানানো অলরেডি স্টার্ট করে দিচ্ছি। একটার পর একটা কী করে চিকেন স্টেক করতে হয়, কী করে বানাতে হয় সম্পূর্ণ ভিডিওটা আমি আপনাদের দেখিয়ে দেবো। একটু সময় দিয়ে ভিডিওর উপর দেখবেন। অলরেডি আমি শুরু করেছি। চলো চলিতে এখন দেখা যাক কী করে চিকেন স্টেক বানানো যায়। স্টেকের মিক্সচারটা বানিয়ে নিয়েছি, আর এখন আমি চিকেনটা গোটা মুরগিটাকে বোনলেস করে নেবো। বোনলেস করে নেবো যাতে আমি স্টেকটা স্টাফিং করতে পারি। চিকেনের যে স্টেক বানাবো তার আমি মিক্সারটা বানালাম, চিকেনের মধ্যে স্টাফ করতে পারি। সেভাবে আমি চিকেনটাকে বোনলেস করে নেবো। দেখতে পাবো।